Hi, what's up everyone? I hope mko sawa. My name is Janestar Mugure. In case you're a new member, please subscribe to this amazing channel. Hit the notification bell so that you get notified anytime I upload a new video. You like, you comment, and then you share my video. Yeah, so this channel is all about being the best person in whatever capacity God has put you in. Be it being a better employee, a better parent, a better friend, a better colleague, and most importantly, I advocate for being the best person for your own good. Yeah, so welcome. In today's video, I want to talk about procrastination. Procrastination is basically waiting until the last minute so that you can do something. You keep postponing or pushing it to a later time when you're more comfortable doing it. All circumstances have forced you to do it. For example, majority of us tunangojanga mpaka for example, wengi wetu tunangojanga mpaka dakika ya mwisho ndio ufe returns. Unapata KRA ilishakutumia notification kwa SMS, kwa email, but because uko na luxury kutoka January mpaka June, utafile you returns kwenye system imejaa, kwenye hizo returns hata go through uko June ndio unaanza kukimbia. Ama maybe hata students kuna wenye tunangojanga the last minute mpaka timetable itoke wazangi kusoma. Or at times as girls, you know very well mnafaa meet na mtu 12, so utaanza kujiprepare 11:30, so utashinda ukipush cause una feel kuna ka time, kwa nini nianze kujitayarisha mapema hivi, so unaongoja mpaka hiyo last minute ile time ulikuwa unafaa kutoka ndio unaanza kujitayarisha. Ama pia you keep postponing repaying your loan. Maybe when ni student utaki kulipa your help mpaka employer aanze kukudeduct, ama kama ni loan ya mshwari mpaka uambiwe sasa utapewa ka penalty ndio unakimbia kulipa hiyo loan. Na sasa zingine kasi ati hauna hiyo do, hauna hiyo site ya kuilipa saa hii, unataka ungoje mpaka a later date. Yeah, so today's video ni ya hao watu wenye we wait until the last minute to do things. We are not lazy, we just don't want to do things at the heat of the moment. We want to do them at a later time. Yeah, so in today's segment I want to dwell into my examples of how I procrastinated or how I used to procrastinate for the longest time, and then I'll share about why I think we procrastinate, and eventually how do we overcome this bad habit of postponing things until the last minute. Yeah, so enjoy. So let me share some of my examples of how I used to procrastinate and the effects they eventually had. And some of these things are things that didn't even require money. It's just me creating time and having to do them. For example, I remember there's a time I had an aching tooth, and it used to get so sensitive whenever I take something hot or cold. Then I go to the chemist, I take some painkillers, I drink, the pain disappears. At one point, I went to a private hospital because nilemka kama nimefura. Wakasema hiyo jino actually imeharibu jino zingine mbili, inafaa itolewe. So me with my bad thinking nikafikiria ajawa wase wa private hospital wanapendanga sana kukulia do. Ndio wananiambia sijui ufanye nini meno na feel hata si kitu serious. Nini kesi mimi ukula na hii meno. So nikaacha hiyo story. Nikarudi home after nimepewa painkillers tena. Kukata tena like 8 months later nikaamka tena kama meno inauma kabisa. So nikajikokota mpaka Mama Lucy. Kwenda huko wakasema nafaa ning'oe hiyo meno. Nikafeel si uko ready kung'oa meno yangu. Nitazitazeka mapema. So nikaendelea hivyo 2 years 3 years. Then eventually nikapeleka mtoi pale gate juu ya shida ya meno. Wakasema hizo meno zimeharibika sana, zingine zitafaa kutolewa. So now this was like the 4th time mimi nimekuja hosi, but this time round haikuwa ni mimi nilikuwa nipeleka mtoi. Kawaliza mnaweza check mtu mkubwa? Wakasema we can check. Kuangaliwa daktari kwanza alisema
Jeez, you don't feel your tooth is stinking? What do you mean? Hey, meno yangu you stink. Yeah. I need to disinfect you before I can check up on your tooth. So I was so shocked, like I brushed my teeth. Hata sio asubuhi nilikuwa nisha brush. What does the dentist mean akisema kwanza ni disinfect because inatoa bad breath? So nikakuwa disinfected. Kuangalia meno, the other dentist akaniuliza, "Usikiangi uchungu?" Nikamwambia no. Akasema, "I think ulihisi uchungu mpaka meno ikazoea, you can no longer feel it." I felt so bad kwanza ati meno yangu imenuka. Nikajiuliza, how often do I talk to people thinking nilibrush meno yangu but because they are badly infected wanasikia hiyo bad breath. So hiyo ilikuwa ni kama sasa my turning point. Nikadecide ni sawa basi wacha itritiwe. So jino moja ilikuwa ing'olewe, jino zingine zilikuwa zinafaa ziwekwe root canal, and then it's a process. Wezi treatiwa meno like yote meno kama 5 the same day, zingine zinafaa kufiliwa. So zote zilitengenezwa the same period to the extent that exhaust medical card yangu na ikabidi nianze kutoa cash kwa mfuko kutengenezwa hiyo meno. That thing really pained me because first of all meno zangu zimeharibika. Hiyo jino moja ikikuwa infected ina infect hizi zingine. Alafu so the initial problem ilikuwa ni moja. Maybe kwenye nilianza kufeel tooth sensitivity ningeenda tu hosi, hiyo jino ingetengenezwa, maybe ifanywe root canal ama ifiliwe, hiyo story ishi. So nilikuja kufeel first of all for many years nimekuanga na bad breath na sijui. Alafu meno zangu sasa zimespoil, not 1, now they are 4. Then the other thing, have to exhaust my medical card to the extent that sasa in that year, let's be to God, sikuwahi kuwa sick tena. Have tena kutoa do kwa mfuko na nikitu ningekuwa nilifanya kitambo when the damage was not big. So that's just one of the examples. Another example, nilimaliza CPA 2014. So ukimalizanga CPA 6 unajuanga you're so excited, umesha update your CV, you are a CPA K. After kumaliza sikuwa na job then, but nilikuwa naiweka kwa CV. So nikienda interviews, you're a CPA K, watu wako excited, but mind you mimi sina certificate. So nikakaa 2015 2016 years passed, and Makiu I used to work near Casnem offices, place yenye mimi naweza tembea for like 10 minutes nichukue certificate na nirudi kwa ofisi. Siku moja nika apply job, and the job was an accounting job and it required me now to produce the certificate. Nimefanya interview ya kwanza, they don't ask for the original documents ukifanyanga ya kwanza. Nikafanya interview ya pili, ya tatu, hapo ndo sasa ilikuwa lazima ni submit CPK certificate. Nikaha sasa kuiendea custom. Kwenda naambiwa I need to pay a fee. I think it was 1,500 per year kulipia storage fees. So you can imagine for those many years that was more than 10,000. I think I paid 11,200, something of that sort. Hiyo ndio nilinka, alafu hata sikupata hiyo job, nilidelay. Na ukumbuke wakati tulimaliza hizo CPAs zilikuwa zinatumwa na post office. So ningetumiwa tu Nakuru, my dad anichukulie na certificate kaange home. Anytime employer and I need ninge-submit. So lose out on this job. Maybe they had their own reasons of not hiring me, but then I believe when I back at the third interview, then unaitisha original documents hauna, hiyo ndio time unakimbia, is a big mistake. I feel it even made me lose on that accounting opportunity. Also, ni ignorance too. Mimi na wakaribu na ofisi za Casnem, but I just don't want to go. Na feel niko na time, in case hata sinidi hiyo certificate, not knowing the cost one day it cost me money and it cost me a job opportunity. As that is not enough, mimi Jenny, mnaona very innocent, nika engage in a deal. Hiyo deal ikaenda, and my dad was not impressed, so he became angry. Mimi nikamblock because sikuwa na explanation as to why I would engage in such kind of a thing.
And for some time we couldn't talk with him. Akaka nikasikia amekuwa mgonjwa. I was still scared. I wouldn't go to see him. So my dad akatumana, go tell this daughter of mine to come see me. As much as alifanya 1 2 3, tell her to come with that other person. So mi nikaambia yule my partner in crime, mzae amesema tuende, si tuishie. The deal we cut wasn't. Ile deal tulifanya kuna vile kidogo hakubambika, na amesema as much as nilifanya hivyo niende tu, anataka tuongee 1 2 3. Tukakubali, ndio sione kama tulifanya deal ya ujinga, wacha tu hustle do. We have to prove a point. So tutafute do, then kwenye tutaenda tutamstua. Maybe tunaweza mbaya gari anyamaze, hiyo story atakanyangia. Nikakaa nikipostpone, mzae akakuwa msick, sikuenda kumuona. Akatumana tena, sikuenda kwa sababu nilikuwa na feel nataka nitafute do, yani mpaka nikifika itabidi nitambue. And he eventually passed. So now akisha pass, amepass, you have to go home. You have to now go see him in a coffin. I think that was now my turning point, cause ilikuwa, so he's gone. What did he ever want to tell me? Probably it was nothing to do with whatever I had done. Now I can't talk to him. Maybe he even wanted to give me some blessing. I can now not receive them. Nobody will ever fill those gaps. Nobody knows whatever he wanted to tell me. And that money that I thought I was looking for so that I would prove a point, it's not even there. I even didn't come to see him when he was sick. And iliniguza vibaya, ilini-traumatize. Me not seeing him and getting to know what he would have wanted to say to me was more traumatizing more than his death. My question to you is, how many of you are like me who think the circumstance is not yet right to do something? You think you've got all the time, you wait for days, months, and years so that you can do something until the value of whatever you want to do can no longer be appreciated. Or that opportunity bypasses you forever and ever. So, cause mpaka wa leo, nobody can tell me, budangu alikuwa anataka kuniambia nini. Then pia kuna ile ka guilt, maybe he would have forgiven me. Sasa alienda kama hajani forgive. Pia, I don't know. It's not a good thing to be a procrastinator. Ukifeel tu unataka kufanya kitu, wewe ifanye. Beshte yako akikukola akwambie bedhe nataka to meet, usishinde umejipea excuse, wacha nikuje Saturday, nimeshikana. Maybe ako depressed, maybe ako in a situation where unaweza msaidia. But juu unatakanga kupostpone vitu until the last minute, until usikie mtu amelazwa hospitali ndio unataka kumuona, it can have a long time effect, and it's not the best thing. The death of my father and me not having met him as much as he had requested for me, that was my turning point. Yeah, so why do you think we procrastinate? I feel we postpone doing things that are important and things that matter to us because we do not appreciate the time value. We are not time conscious. You wonder, why should I file returns in January? Well, I have until June to file my returns. Why should I Mshwari debt when I've received the money, yet wamenipea 1 month or 2 months to repay that debt? Then if we are kulipa Mshwari kifika inakuwa ulishatumia ile do. We do not appreciate the value of time. Then unaekewa ka penalty. Unafikiria mambo zitakuwa tu, circumstances zitabaki tu vile ziko. You're not thinking of any change in between January and June. That's why you feel you have the laxity to wait until the last minute. Unasahau, unaweza hama, uende majuu, unaweza sahau. It is more costly kungoja than it is to could do that thing right now. And most of the things we avoid doing, it's because umeboeka, hauna psych, uko anxious, utaki kuifanya sai. But if you put your mind to do that thing, unakuja kurealize, kumbe it was a 2-minute thing. Kumbe filing my returns is just a 5-minute thing. So why should I wait for 6 months? Nashinda nikitumiwa reminders to file returns. Yeah, so we do not appreciate the value of time. We think we're in control of whatever situations will come. We think we've got all the time.
And we are not taking into consideration other activities that require our attention and may come before we are able to accomplish that task at hand. Also, ile time unatake kufikiria, like, okay, nafaa nifanye hivi leo, sinifanye kesho, sasa siko prepared, sinifanye kesho kutwa. Hiyo kukaa ukipostpone also ina take away your time. Hizo few seconds ya kuthink na kuipostpone is time that can be used to do something else. At times, we postpone because of decision fatigue. You are unable to make decision and own it. So, because you've got many choices and you are not sure of which one to take, you keep on postponing until when you will be sure. Instead of limiting your options and then you be ready to face the consequences, you keep buying time. Maybe tuseme microwave imeharibika. So unawe in between, do I replace this thing? Ama do I get a new one? Do I call the foodie to come to my house? Ama do I take it? Do I take it back to the seller now that it is still within the warranty? So, but the goal is microwave imeharibika, maybe the start button haiko sawa. So it's you to learn to know, inafaa kutengenezwa, itani cost how much? Ni 500 siniite mtu ama niipeleke tu maramo. So having too many decisions to make ni kitu you tufanya ukae ukipostpone, na eventually wewe bado ndo uta make the decision. You already know the decision you will make, but you don't want to make it now. You feel you're not ready, and you're also considering all the many decisions you have to choose from to accomplish this one single task. Another reason why we procrastinate is because we don't have self-discipline. We are not accountable to ourselves. If someone sets a goal for you, it's easy to achieve. But if you're setting it for yourself, it becomes hard. Let's say umepewa deadline na mtu, maybe mnafaa kwenda mahali, maybe on a date 10. Mnafaa kutoa 5,000. Unaweza kuwa hiyo do hauna, but you will find a way of contributing that 5K. Unaweza kuwa, when it comes to yourself, kuna kitu umekuwa sana ukitaka kubuy, which ni hata ni 3,000. But unajipata, event ya mtu mwingine ni rahisi kutoa 5K because iko na deadline, but wewe mwenyewe hauna deadline. So hiyo kitu yako inaweza ngoja years. Unaweza buy December, after all, hakuna mtu anakupea pressure. So, I would advocate for ujipeange deadline. Wewe sema, mimi nataka kununua hii kitu na itani cost 4,000. Nitaibuy by August. Na pia uset realistic goals. Usiset kitu hawezi achieve. Usijichoche. Find ways. Wacha hiyo kitu ikuwe ni kama ni ya mtu mwingine. If umesema ni by July, I'll have to buy. If I have said I want to go to Samburu, nitahakikisha nimeget hiyo do na nimeenda because nimejiwekea ka deadline. But hatuna hiyo ka drive. Hatuko so disciplined. You don't care if you hit your targets. If you set your resolutions and you don't achieve them by 2022 December, no one is following up on you, so you can just push them to 2023. But targets za employer wako ama targets zenye mtu mwingine amewawekea mahali, they are easy to achieve. Uko so disciplined, huwezi taka kudisappoint watu wengine. So don't postpone because you lack self-discipline, because you think you don't have the money. If you put your mind into it, then you're going to achieve it. If you tell your mind I'm supposed to achieve this by this time, na uweke mind yako na akili yako na your resources into that thing, it is achievable. Because hata wewe uko sure you've been doing it for other people, so can you transform that same energy to yourself? Watu wangapi huwa tuna snooze our alarms? Ngoja dakika 5, ngoja 30 minutes. Ukistukia ni saa 2. Unastukia itishafika, nishachelewa. Mara ngapi umesema nitatuma hii job application? Deadline ni 30 September na imepostiwa date 12. Sikuna kesho. Ama nifanye weekend.
ama ni then by the time ustukie ni 1st of October hiyo opportunity isha kupita. So we like instant gratification. Una choose acha nilalalale, sitaenda gym saa ni 5 bado ni mapema. In fact hata naweza work out jioni, then hiyo jioni mambo zinakuja unasahau. So we like the instant, tunataka the pleasure of that moment, not forgetting the pain it will cost us in the long run. So how do we stop procrastinating? For me, if I got the right resources to do what is required of me, I'll not postpone. I want to do it now. Umesema nitie na wewe namba ya mtu fulani, sitaidiarize, si niko na simu na niko na text, nataka nikutumie saa hiyo. Nimefikiria naweza call my uncle, sitaiweka hadi kesho, nataka nimcall sai. So as long as uko na resources, fanya hiyo kitu tu hiyo time. Na pia vitu mingi unapatanga si tasks zina require a whole day. Ni kitu inataka 10 minutes, 20 minutes, 1 hour umalize uondoke hiyo story. So you just act. Number 2, get going. Wewe anza kufanya hiyo kitu unataka kufanya. Sasa zingine we fail to do something because we don't have the motivation. Hauna psych. Unangoja external factors zikuje zikupush. Ukianza, motivation you come to automatically, because most of the times when you start something you don't feel like stopping. Motivation you kuja unasikianga nataka nimalizie, alafu unajua ukianza unaonanga kumbe it was not such a big deal. I wish hata ningekuwa nimeanza earlier because hii ni kitu ya 2 minutes nitakuwa nimeshamaliza. Ndio ukipata mtu akustopishe tena kupata psyche ya kwanza hiyo kitu uendeleze, it becomes hard. So hivyo ndio unajipatanga umeipostpone mpaka forever and ever. Sema nilianza ka project fulani, nilikuwa nimefikiria idea fulani, but execution bado ni work in progress. If you start you don't stop. If you start motivation comes. Usingoje mtu akumotivate ati ndio uanze. Wewe anza, motivation itajipa. Another way of how I overcame this bad habit, because it's very bad. I think cheating might be a bad habit, but procrastination is the worst. It's one of the worst habits that anybody can have. Create routines. For example, ukijuanga mimi 5 naamka kwenda gym, na mabeshte zako watakuita wakukumbushe, inakuwa ni easy for you kwenda gym hiyo 5. Otherwise kama we ni mtu unastukianga unaweza enda gym asubuhi, unaweza enda jioni, tutashinda ukipostpone leo jambia na feel kuchoka. That's actually another point. We are always ready with excuse. Nilisema nitacall nani, I think sina credit. Nilisema nitatembelea fulani na fulani, ni kama sina dose. Yuko prepared at this point. Bwana huko apply job, sikuiona. We are always ready with like an excuse of what has made us not do this thing. Finally, get an accountability partner. Wacha uko na mtu mwenye anakuambianga unamwambia tomorrow I intend to do 1 2 3 4 5 and 6. So at the end of the day ama at the end of the week, depending na schedule zako na pia vitu mnafanyanga, utakuwa accountable kwake. Umwambie I haven't done ABCD because of 1 2 3 reasons, but this is the action plan, nitaifanya by Tuesday. So when you become accountable to someone else, it becomes easier for you to accomplish what you've set for yourself, because pia utaki kujiembarrass. And when you owe an explanation to someone else, inakupatia ka discipline in a way. So get yourself an accountability partner. Na isikuwe ni mtu wako jealous, na pia ikuwe ni mtu mwenye goals zenyu zina align, because birds of a feather flock together. So huwezi kuwa wewe unafanyanga self employment na mimi niko employed, alafu goals zetu zikuwe pamoja. Zitadifa completely. Vitu mimi nataka kufanya na vitu wewe unataka kufanya zinaweza kuwa zinaenda. So pata accountability partner mwenye goals zenyu zina align, ni mtu mwenye ako happy for your progress, na pia ni mtu unataka kuona akiprosper, someone who will be happy when you achieve something. I also think it's good to commit something. Ukisema utatembelea mtu, commit it, jiweke mpaka date ndio ikuwe ni rahisi wewe kufollow through.
So that is what works for me. I can say at this point I'm better. I will not procrastinate as often as I used to do. Nilikuwa na procrastinate in anything you think of. Hata kuomba, niamke asubuhi ni feel time niko rushed, wacha nitaomba nikiwa njiani, nitaenda nikiomba kwa matatu. Ama saa zingine hata na postpone kukunywa dawa, like naweza kuwa sick, nafaa ni take dawa 2 times 3, then najambia saa 7 naweza kunywa hata ni puke, so acha nitaikunywa hapo saa 10. Then saa 10 ikifika nasema ni kama hata jioni already inakaribia, acha tu niikunywe. Then hiyo kidogo unapata siku zimeenda, hujamaliza zile dawa na hata bado haujapona. So procrastination can have very huge effects, and especially mimi hiyo yangu kupostpone kwenda kuona mzazi until he passed, that one it's a catastrophe. I postponed for the longest, and up to date it is like a debt I don't know how to repay. I'll challenge you today, and in everything you do, don't be among the people who postpone until the last minute to have something done. You are actually not very good at working under pressure. You like hiyo adrenaline rush ndio inakufanyanga ufikirie unaweza work under pressure, but amount of energy unatumia kufanya hiyo job siku ya deadline is far much more compared to the amount of energy ungetumia wakati hukukuwa na hiyo deadline. And again, we live once. You only live once. You're not guaranteed of the next second. So do what you're required to do right now when you are able to, and when it is of value. Yeah, hizo minute zingine you can focus on achieving some other goals. Effects the procrastination ni kubwa, because like for me, you see, I missed out on maybe a blessing. I missed out on a family secret, maybe. You miss out on applying for jobs you even qualify because you postponed, then the deadline for application is closed. You miss out, people die and you didn't go to see them. People get sick and you've been saying you want to see them. You also get frustrated because utakuanga, mbona mimi wasi achieve goals zangu, mbona nikiset resolutions zangu this year, last year I didn't achieve, this year again I didn't achieve, and you're doing nothing about your situation. You keep postponing. Maybe if they are not achievable, then you readjust the goals, but don't postpone them to a next year, but one, then 5 years later bado unajipata ile kitu ulitaka kufanya 2022 ndio bado unataka kufanya 2024. It's not good. It is like a disease. A cancer might be a disease, but procrastination might also be another disease that you need to fight. I would like you to tell me how you overcome procrastination, ama you think you are a procrastinator, what you do about it, what have you ever postponed doing and then the deadline caught up with you. Yeah, so tupatane kwa comment section. I've come to the end of this video. Msisahau kulike, kusubscribe na munipatie a thumbs up. I like the video. Most of you watch and you don't like the video. Why? So until next time, guys, adios.